going to take an unforgettable journey. Viewer discretion is advised. The Incredible Singh. Yo, it's the one, the only, the Incredible Singh. Thank you so much for tuning in to the Incredible Livecast. And as usual, we've got a jam-packed show. We've got lots to talk about here today. And like every week, we're going to start off this show with this week's Song in 60 Seconds. And it goes to Dr. Zeus, Fateh, Preet Singh, and Zora Randhawa with their brand new track called Ta Ta. I thought it was a pretty wicked track. Zeus is now working in a new studio, and I can definitely hear the difference between his new music over the last couple of tracks that he's put out versus the ones he had out before. And what really took it away from me this time for this track was the combination of all four of them working together. When it comes to the music, the singing ability for both Preet Singh and Zora Randhawa. Preet Singh being brand new to the scene, and I think he really did an absolutely fantastic job. Fateh, as usual, can't go wrong with his raps, and I like how Fateh and Zora came in on their own melody to leave Preet Singh to be the top dog in the track. And that damn! And don't forget to hit the thumbs up and share button. And here we go with the track right now. Okay, nana chid nali bill paundi a patake main nahi hega cut bill paunda ya tamake Preet sorry mangda main topic nahi rehna bakwas jede karde main ona nu kuch kehna kende Zeus kach todda chhad de tu glass nu suna de 12 bore da nikke nikke rapper hone team ch nahi rakhe das ek gana je fade nahi main chakke puri industry kar diya copy mere bhai di gal hai ki sachi wali foog nahi shikna back to the topic goli mare ya kinar di ਰੱਖ ਲੋ ਦਾੜੀਆਂ ਪਰ ਡੋਰਿਆ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜਿੰਨੀ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਉਹ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜਿੰਨੀ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਉਹ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਨੀਆਂ ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੋਹਣੀਏ ਤੂੰ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਈ ਫਿਰਦੀ ਠਾਠਾ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਕਰੇ ਪੈਰ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੈਣਾ ਦੀ ਦੋਨਾਲੀਏ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੀ ਠਾਠਾ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਕਰੇ ਪੈਰ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੈਣਾ ਦੀ ਦੋਨਾਲੀਏ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੀ ਠਾਠਾ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਕਰੇ ਪੈਰ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੈਣਾ ਦੀ ਦੋਨਾਲੀਏ ਬਾਈ ਕਹਿ ਦੇ ਮਾਰੇ 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 ਨਿਗਨ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਦੱਬ ਕੇ ਗੱਭਰੂ ਤੂੰ ਮੁਟਿਆਰੇ ਨਿਗਨ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਦੱਬ ਗੱਭਰੂ ਤੂੰ ਮੁਟਿਆਰੇ ਨਿਗਨ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਦੱਬ ਕੇ ਗੱਭਰੂ ਤੂੰ ਮੁਟਿਆਰੇ ਨਿਗਨ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਦੱਬ ਕੇ ਪਾਰੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੌਲਾ ਤੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਸੂਲੀ ਡੰਗਣਾ ਪਰਾਂ ਦਾ ਨੀ ਉਹ ਹਟਦਾ ਪਾਰੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੌਲਾ ਤੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਸੂਲੀ ਡੰਗਣਾ ਪਰਾਂ ਦਾ ਨੀ ਉਹ ਹਟਦਾ ਅੱਡੀ ਮਾਰੀ ਮਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੱਟਦੀ ਚੈਨ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਖੋਰੇ ਤੂੰ ਚੁਰਾਈ ਫਿਰਦੀ ਠਾਠਾ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਕਰੇ ਪੈਰ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੈਣਾ ਦੀ ਦੋਨਾਲੀਏ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੀ ਠਾਠਾ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਕਰੇ ਪੈਰ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੈਣਾ ਦੀ ਦੋਨਾਲੀਏ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੀ ਠਾਠਾ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਕਰੇ ਪੈਰ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੈਣਾ ਦੀ ਦੋਨਾਲੀਏ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਏ ਸਾਰਾ ਪੁਆੜਾ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਏ ਸਾਰਾ ਪੁਆੜਾ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਏ ਸਾਰਾ ਗੋਰੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਦਿਲ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭੈਣ ਰਮਣੀ ਚੌਹਾਨ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੋਰੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਦਿਲ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭੈਣ ਰਮਣੀ ਚੌਹਾਨ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸ ਜਾਣ ਵਾਰਦੀ ਛੱਲਾ ਉਂਗਲੀ ਚ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੀ ਠਾਠਾ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਕਰੇ ਪੈਰ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੈਣਾ ਦੀ ਦੋਨਾਲੀਏ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੀ ਠਾਠਾ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਕਰੇ ਪੈਰ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੈਣਾ ਦੀ ਦੋਨਾਲੀਏ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੀ ਠਾਠਾ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਕਰੇ ਪੈਰ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੈਣਾ ਦੀ ਦੋਨਾਲੀਏ You know, there's always so much music that's coming out,
and it's hard to keep up a lot of the times because there's so many different things that are going on. And you know, when I'm actually going through the new songs that are coming out, I'll go through a list of tracks and I'll go through one after another, and it's just absolutely terrible, some of the things that are coming out. But then I go through weeks like this week where I saw, well, obviously with this week's song in 60 seconds, Zeus, Zora, Fateh, and Preet Singh just ripping it up with their track. But at the same time, Amrit, Maan, and Randhawa, these two players are really kicking it hard, and can't go wrong with it. It was really hard. Like, I was thinking, like, which way should I go? And Raftaar, he's come out with another track that came out like a week or 2 weeks ago. Absolutely smashed it. And I'm gonna play these tracks here today. But yeah, it was really hard to decide on what song it's gonna be for this week. Like I said, with Zeus and those guys, it took 4 of them to work together to come to putting their piece together. The Raftaar track, it's mainly Raftaar and Muhfaad that were working together on their track. That one is called Sare Karo Dub. So that was actually a pretty fantastic track. I'm going to play that one here as well. It was honestly, like, I actually felt this one, it was very, like, original. Original is probably the best word to say because it sounded very different. The Randhawa track, that was called Made in India. That track was absolutely stunning as well. But the beat and the sound and the tone of how it was going was a typical Randhawa type of track. For me, that's why that one kind of stayed out of the running in the top songs for this week. The other song is a song by Chani Nattan. Sabi Samra was in it, Diablo's in it, Artie's in it, called Kharku Life. So that track, you know, I was at a party yesterday and I listened to it a lot. So maybe that one felt it wasn't really there for me in terms of the beat and the way it was, but it was more about the meaning of the song, bringing up 1984, what happened back then, all the people that were involved, how life was back then and how easy we have it now. So that definitely falls near and dear to us here as well. And I'm going to take a quick call. I'll be right back. Yo, Singh, what's up, man? ਮੁੰਡਾ ਮਲਵਈ ਗੋਰੀ ਹੈ ਚਰਚੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਸੀ ਸਾਗਾ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮਾਣਕ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਲੇਡੀ ਗਾਗਾ ਮਿਹਨਤੀ ਪੁੱਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਠੁੱਕ ਤੂੰ ਆਖੇ ਗੁੰਡਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰਦੀ ਐ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤਾਂ ਰਕਾਨੇ ਫੀਲਿੰਗ ਕੋਈ ਬਾਈ ਟਾਈਪ ਨੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਗੀਆਂ ਲੈਂਦੀ ਆ ਚਿੱਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲ ਕੈਟ ਨੀ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਰਕਾਨੇ ਫੀਲਿੰਗ ਕੋਈ ਬਾਈ ਟਾਈਪ ਨੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਗੀਆਂ ਲੈਂਦੀ ਆ ਚਿੱਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲ ਕੈਟ ਨੀ ਗੋਰੀਆਂ ਪੱਟ ਦਾ ਚਾਦਰਾ ਜੱਟ ਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੁੰਡਾ ਯਾ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰਦੀ ਐ ਚੇਲੇ ਚਪਟੇ ਅਸਲੀ ਉਹ ਮਰਦੇ ਹੈ ਨੀ ਸਾਡੀ ਵਕੈਬਲਰੀ ਵਿੱਚ ਫੇਲੀਅਰ ਵਰਡ ਹੀ ਹੈ ਨੀ ਰੱਖੇ ਜਿਹਨੇ ਚੇਲੇ ਚਪਟੇ ਅਸਲੀ ਉਹ ਮਰਦੇ ਹੈ ਨੀ ਸਾਡੀ ਵਕੈਬਲਰੀ ਵਿੱਚ ਫੇਲੀਅਰ ਵਰਡ ਹੀ ਹੈ ਨੀ ਖੁਰਕ ਜੀ ਦਾ ਲੜਦੀ ਮੂਹਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੀ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਕੁੰਡਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰਦੀ ਐ
ਖੇਡੀ ਨੀ ਪੋਕਰ ਬੱਲੀਏ ਡੋਲੀ ਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਗਾਉਂਦਾ ਜੱਟ ਗੋਨਿਆਣੇ ਦਾ ਆਓ ਨੱਚਦੀ ਫਿਰੇ ਸਲੀਨਾ ਖੇਡੀ ਨੀ ਪੋਕਰ ਬੱਲੀਏ ਡੋਲੀ ਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਗਾਉਂਦਾ ਜੱਟ ਗੋਨਿਆਣੇ ਦਾ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੇ ਕਰੀਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਖੂਨ ਜਾਈਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰਦੀ ਐ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਯਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾ ਕਿਉਂ It's an TheIncredibleSingh production. बनाने वाले ने भी क्या चीज बनाई है साली AK-47 हाथ लगाते ही बंदा मारने को दिल करता है ਫਿਰਦੇ ਆ ਫੁਕਰੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੇਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ 9 ਮਿਲੀਮੀਟਰਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਚਾੜੀ ਫਿਰਦੇ ਸਲਾਂਸਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਾਦੀਆਂ ਮੈਂ ਲੋਡ ਰੱਖੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੋੜੀ ਚੱਲਣੀ ਆ ਕਿਧਰੋਂ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਡੇ ਇਹ ਖਾਰਕੂ ਲਾਈਵ ਇਹ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਵਾਈਬ ਜੋੜਾ ਅਣਖ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਾਰਕੂ ਲਾਈਵ ਇਹ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਵਾਈਬ ਜੋੜਾ ਅਣਖ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਓ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਨੇ ਗਧਾਰ ਬੋਲਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਆ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖਾਸ ਸਾਗਰ ਵਾਲੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਆ ਬਾਟਡ ਪੋਸਟਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਬੜੇ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਦੇ ਵਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮਝਿਓ ਨਾਰਾ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਰਸਤੇ ਇਹ ਖਾਰਕੂ ਲਾਈਵ ਇਹ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਵਾਈਬ ਜੋੜਾ ਅਣਖ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਾਰਕੂ ਲਾਈਵ ਇਹ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਵਾਈਬ ਜੋੜਾ ਅਣਖ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਖਵਾਰੇ ਦੀ ਚਪੇੜ ਵਾਂਗੂ ਬੀਟ ਵੱਜਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੈਨ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਸਟਰੀਟਾਂ ਤੇ ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਸਟਰੀਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਰਾਏ ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਸਟਰੀਟਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਗਾਉਣ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਥਰੈਟ ਕਰਦੀ ਲੱਲੀ ਚੱਲੀ ਪੁਲਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੇ ਡੈਵ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਆ ਰੱਖੀ ਜੱਡਿਆ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੇਨਾ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟ ਹਾਦਸੇ ਇਹ ਖਾਰਕੂ ਲਾਈਵ ਇਹ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਵਾਈਬ ਜੋੜਾ ਅਣਖ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਾਰਕੂ ਲਾਈਵ ਇਹ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਵਾਈਬ ਜੋੜਾ ਅਣਖ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਫੇਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਚੇਂਜ ਬੰਦੇ ਸੈਲ ਆਊਟ ਆ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੁਣ ਲਈ ਜੇ ਡਾਊਟ ਆ ਮੀਡੀਆ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ ਚੰਨੀ ਨੱਤਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਰੋ ਰੈਸਟ ਆ ਡਰਦੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪੈਰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੇ ਇਹ ਖਾਰਕੂ ਲਾਈਵ ਇਹ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਵਾਈਬ ਜੋੜਾ ਅਣਖ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਾਰਕੂ ਲਾਈਵ ਇਹ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਵਾਈਬ ਜੋੜਾ ਅਣਖ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਓਏ ਕਿ ਉੱਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਇਆ ਡੋਰੀ ਫੁੱਲ ਨੀ ਓ ਡਰੇ ਦਿੱਲੀਓ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਬੈਰੀ ਕੁੱਲ ਨੀ ਕਮਾਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣ ਹੁੰਦੀ ਕਾੜ ਕਾੜ ਤੂੰ ਯਾਦ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਭੁੱਲ ਨੀ Oh, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ? Welcome back. And yeah, sorry, got a little bit interrupted there. Might end up taking off for a little bit.
Yeah, where should we go? Where should we talk about? Yeah, so 1984, there's a whole bunch of stuff that happened back in the days. There's no reparations, and it's very unfortunate what happened. It is what it is. What has happened? What do we do moving forward? Honestly, I don't know. We don't know whether or not the Indian government's going to do anything with regards to this or not. All we can focus on is where we are right now. And, honestly, I feel very lucky to be where I am today. I mean, you can see my space, and I've got a camera that can record my butha. I got food, I got family, got a kid, friends, great people around me, great job, right? And, we forget about how easy we have things. There's people that are out there that don't have cars and they take public transit to work all the time. There's people that live hours away from work and they live apart from their family because their house is in one city, their work is in a different city, and they have to work in different places that's too far away to drive regularly. And then there's people who can't afford to get food. There are people that not able to afford their own space, and they're living in a tiny little basement suite, or they're very not in a position where they can afford nice things, right? Like something like this, for example, like a phone or headphones or a laptop or whatever, right? Or nice clothes, right? So it's I feel very lucky for being where I am here today, and the things that I have, the things, like, I appreciate all these different things. So I think it takes a certain type of person to be able to handle those type of things. And I was thinking about the type of person that I am and what I've gone through and what I've seen other people go through, and people think about, like, why me, and the more I think about it, the more my answer is because you can handle it. I don't think for me to be able to live in somewhere different that's not like in the luxury that we live in, honestly I don't think I can handle it. In terms of being able to live in poverty and living in places like Haiti, where you have like all this garbage everywhere, and just kind of toss it out to the side, and just living in filth for the very poor people. Unfortunately, that's their reality. Living with people with health issues, like physical ailments or even mental ailments that a lot of us take for granted. So I definitely remember I continue to stay positive, continue to stay focused on the things that I have, and I hope that that keeps me blessed to a certain degree as well. So I that's why one of those things, that's why I say it a lot, stay positive, stay focused, stay blessed. It's because you never know what's going to happen. I mean, I'm 38 years old. We're going to be 38 years old this year, and look at my lifestyle and look at the things that I've worked hard for to get to this point. And other people work hard, but then they don't get these type of luxuries. So definitely very thankful for these things that I have here, and grateful for the people in the past, right? Like I was saying, everything that happened in the past leading up to today, the governments that we have living here in Canada, North America, versus governments overseas somewhere. And we don't have tyrants or a lot of terrorist activity happening in our area. So I feel very lucky about that. Hopefully that doesn't change. I mean, there's a lot of domestic issues that goes without saying for pretty much anywhere that you live. So definitely still very happy to be in this position that I am right now, being able to live
in a place without with very minimal fear. There's a little bit of fear, but there's still very minimal fear compared to other places like Syria, where there's people bombing each other, or living in Afghanistan where, you know, if there's no water, you ain't gonna drink nothing, like, you know, like stuff like that. Or places like what other places are there? Places either very up north or very down south, like Central America type of places, or Southern America. You know, even places in Africa, there are places over there where, you know, they are ruled by I can't even think of the word, but basically these people who they're so, like, you know what, this is gonna bother me now. I can't even think of the word that I'm trying to say. So the martyrs, maybe it's martyrs. I don't know. I can't think of the word. But basically, the people that are taking over the government and slaughtering a whole bunch of people, so they are in power, and then another organization doesn't like this organization, so they're chopping their heads off and declaring their supremacy and that they're the ones in charge. You know, we're not living in a place like that. So, you know, just for those of you who are feeling in the dumps and feel very sad or very upset about the way things are here, people are upset about the pipeline that's being built between Alberta and BC. People are upset about, you know, some of the decisions that Justin Trudeau has made. But let's be honest here. I would still rather live here than pretty much anywhere else in the world. So if you feel me, like, share, support. Thank you so much. I'm The Incredible Singh. I'll be right back after this. ਬੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਬੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਸਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਲੱਗਦੀ ਏ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਬੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਦੇ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਲੱਗਦੀ ਏ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਬੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਦੇ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੂੰ ਤੋੜੇ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਟੱਕਰੇ ਨੇ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਲੱਗਦੀ ਏ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਬੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਦੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੋਲੋ ਨੀ ਤੂੰ ਬਣ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਾਣ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੋਲੋ ਨੀ ਤੂੰ ਬਣ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਾਣ ਨੀ ਕਿਨੂੰ ਕਿਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦਿਲ ਦੇਵੇਂਗੀ ਨੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਆ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਲਵਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਪਾਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਰੇ ਨੇ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਲੱਗਦੀ ਏ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਬੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਦੇ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਲੱਗਦੀ ਏ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਬੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਦੇ
सैया संग कोनी मोड़ मार सर बीच में, एक हाथ पीछे कर आसमान खींच ले, फ्लोर पे तू आ अप डैब दे दबा दब, कैसे मूव करती कमर जरा टीच में, स्टाइल अंग्रेजों का बनाया हमने देसी, हीट इतनी बीट में के ऑन करो ऐसी, बात मुंह फाड़ के बता रहा हूँ, स्टैंप भिजवा रहा हूँ, ढूंढ के दिखा दियो तू यारी अपने जैसी, ऐसी तैसी में गए तो उनमें ना ये क्लास है, आज की तैयारी थी गवाह ये इतिहास है, 300 का नकली जूता लेके मारा स्टाइल मैंने आज इजी, असली 3 धारी एडिडास है, तो माँ से जाके पूछ लो खिलाया क्या था शेर को, ये लेड बैक रहता तेज रखे गैर को, आफतों को चीर के में आया इस पार, सजनियां खुश आए सैया रफ्तार, सैया संग डाब करूंगी, सैया संग डाब करूंगी, सैया संग डाब करूंगी, सैया संग डाब, सैया संग डाब करूंगी, सैया संग डाब करूंगी, सैया संग डाब करूंगी, सैया संग डाब, सारे करो डैब, चलो सारे करो डैब, जल्दी से सर्कल के अंदर में आ, सर्कल में आके तू मूव दिखा, मूव से मुझको तू प्रूव करा, तुझसे ना कोई भी बेहतर यहाँ, चल विप करे बेबे बेबे, थोड़ा बहुत नहीं ना, शफल करेंगे बीट डबल करेंगे, सब होने लगे क्रेज़ी क्रेज़ी, चल विप करे बेबे बेबे, थोड़ा बहुत नहीं ना, शफल करेंगे बीट डबल करेंगे, सब होने लगे क्रेज़ी क्रेज़ी, सारे करो डैब, चलो सारे करो डैब, ऊपर से जाती बातें सर के करके माइंड ब्लो, ट्रिगोनोमेट्रिक अगली लाइन कर रिवाइंड ब्रो, टेन स्किन कॉज ब्राउन कॉम्प्लेक्शन, विदिन अ सेक तेरा भाई ना हुआ है साइन ब्रो, तेरा भाई आगे बढ़ रहा, आगे बढ़ता देख मुझको पारा इनका चढ़ रहा, 11 आदमी है तू या तीसरी है टांग, तू सहलाओ जितना प्यार से तू उतना ही अकड़ रहा, रिंगा रिंगा रोज ही लेती सेल्फियां पोज में, जॉनी जॉनी यस बोल के नहीं है होश में, मेरा डैब करता हाल जो करे ना तेरा माल, सारे नाचने लगोगे एक डोज में, आया मैं बीट पे फुट करो टैप, खाली पड़ा फ्लोर खत्म करो गैप, बोरी बिस्तरों को सड़ने वाले करो पैक, पर चाहने वाले साथ में करो सारे टैब, कहाँ लगा गाना फिनिश, अरे क्लास तो अब शुरू हुआ है, कत्ल करे कलेश का कैडी कलम कलोल की, कड़कता खून खोल के कसर कला की खोलती, फुकाता फकरों की पकड़ से फुर्सतों के फेर में, फिर फट से उड़ता फटी में फराटा फर्स्ट गियर में, कड़ी की कश्ती खुशनुमा क्यों कल पे कल के केकड़े, कसम खुदा करम करो करम जलो के केस में, फ्री फंडी फिरते फिरते फालतू में फुद्दू, फिर से फुलट फाड़ दी फैला के डैब सारे देश में, सारे करो डैब, चलो सारे करो डैब, Alright guys, we're back. So just wanted to talk about some of the other lucky things that we have. We have gyms that we can go to and exercise and work out and be fit, bring our cardiovascular up, build our muscle strength, and just be athletic. That's just really what it's all about. And feeling good, feeling healthy are some of the other things too. I was reading up and saw there's gyms, and this totally makes sense to me. There are some gyms that are out there that you pay, I think it's like $1 or $2 more extra per month, and they're eco-friendly gyms. So all the energy that you're expending on the machine that you're using, whether it's a bike or a treadmill or whatever it is, elliptical, any of those type of machines, instead of you just absorbing all of the energy by using the machine, it's actually taking away the energy that you're feeding into it, and it's actually powering the facility that you're working out at. So I think it's actually really neat. We're doing a lot of things to help out with the carbon footprint and things like that. So I think it's actually really good. There's a lot of gyms that should actually have this. I'm hoping that the Trevor Linden fitness gyms, the Steve Nash gyms, that they could jump on board and start purchasing these types of equipment that are actually generating electricity, as opposed to just using all the electricity and taking away power like that.
anything that we can do to help out our community, we should definitely be involved, definitely look into those opportunities. I'm actually involved with some things through work, and I'm really excited that I get to hang out with these people, but I'm not so excited about the work part of it. At the same time, I'm giving back to the community as well. So we're just going to be picking up some garbage in Deer Lake Park coming up here pretty soon. And the thing that is important out of this whole thing is not just, you know, the networking and the building of the relationships and the other people that are going to be there. It's really about what we are doing. And this place, there's a lot of people that go over there, that hang out over there. They have picnics and barbecues, whatever, right? But they tend not to clean up, or they lose their stuff and bottles are everywhere and there's garbage and stuff like that that's all over the place. It gets into the water, it gets into the water supply, it gets into the oceans and the whales and the fish and all that. They end up getting sick or they ingest it, and there's a whole bunch of stories. Like you can check it out yourself. But what really got to me in this whole thing was that there was a whale, one whale that washed up on the sea. It wasn't swimming properly, and before it died, it vomited 5 black garbage bags. And I guess it thought it was food, so they just kept ingesting more and more of these bags. When they finally did the autopsy, figured out what actually killed the whale, there was 17 bags. There was basically, so after the 5 bags it threw up, there's still 17 black garbage bags ingested in its stomach, lodged in its stomach, and that's basically what killed it. It thought it was full, it clearly wasn't. It wasn't digesting anything properly. It died. Boom. That's it. That's the end of that. So it's really sad to see that, you know, this is the stuff that we've created, human beings have created, and it's killing all this other wildlife and animals and things like that. And you know, the people in Haiti, you know, they're living in poverty. They're living in their own filth, for lack of better wording. And it's really sad to see. So I know there's an organization that's out there. I think it's let me just look for that organization here. Okay, well, I'm taking too much time to figure out the organization name, but there's lots of there's an organization that's from Vancouver that is sending people out to Haiti and paying Haitians to clean up their own garbage, and they bring the garbage to them and they pay them for the garbage. It's not very much, but at the same time they're getting paid to bring garbage to them. So this organization is taking that plastic and they're taking the garbage and they're actually turning it into sustainable materials that we can actually use. There's another organization that is actually taking all the plastic bottles and all the garbage that we have and turning it into roads that will last a lot longer than the tar and the cement that we use today, and a lot more durable and a lot easier to clean. And you know, it's these little things that these organizations are doing is absolutely huge for us as people, for us as an environment, and to keep our world lasting as long as it possibly can. Otherwise, we're gonna be extinct pretty quick, because there's gonna be so much damage done to the world that it's gonna be pretty bad. So, you know, all your plastic bottles, definitely recycle them. The other thing I saw, which you could do as well, is instead of buying soap in a bottle, you buy the soap bars instead. So the actual bar itself, it'll have like a paper wrapping. So the paper wrapping, you can recycle that, and the bar itself, you can use that instead over and over and over again. And once it's done, it's done. Whereas with the plastic bottles, the plastic bottle, you have to clean it out and then put it in the recycling bin. And if people who are not putting in the recycling bin, that's this type of stuff that's getting littered on all these different places. So, you know, it's on the beaches, it's in the oceans, it's in the seawater, it's, you know, being eaten by the animals, and they're the ones getting sick and suffering, and they're the ones that are
dying, and we need them to stay alive because we're the ones that are causing the problem. So just little things that we can do to prevent the extinction of other species. So do our part, do what we need to do to help out the environment, help out the people, and help out the animals, help out the world. That's really what it's all about. So if you like what I have to say, let me know. TheIncredibleSingh@hotmail.com. Alright guys, that brings me to the end of the show. Thank you guys so much for tuning in to the Incredible Livecast once again. This is the one, the only, The Incredible Singh. And as usual, stay positive, stay focused, stay blessed. And don't forget to hit me up on all my social media platforms, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Mixcloud, and Tumblr. I'm on there as well. SoundCloud, I've got the page, but I'm not subscribing to that anymore, so I won't be posting on SoundCloud anymore. But definitely you can see this podcast on Mixcloud.com or on YouTube, whichever it is that you're listening or watching on it. So definitely share. Would really appreciate that. Any comments would be fantastic. I'd like to hear what you have to say or what you think about some of the things that I've said here today. Thanks so much. Peace out, guys.